Hi, I'm Andrea and I'm an alcoholic. Um, I am from Staten Island, New York. I'm originally from Brooklyn, New York. So it is 11:40 a.m. where I am. My sober date is July 13th of 2020. And I have a sponsor who knows she's my sponsor, and I sponsor other women today. Oh, if you want me to translate, you have to say translate so Oh, that I translate, understand. Yeah, translate. thank Sorry. you. And of course, you can go way more than that if you wish to. Okay. ఓకే. ఆవిడ పేరు ఆండ్రియా అండి. ఆవిడ స్టాటన్ ఐలాండ్ న్యూయార్క్ దగ్గర ఉంటారు. ఆవిడ త్రాగుబోతు. జూలై 20 ఆ, ఆ, 2020 ఆవిడది సొబ్రైటీ డేట్. ఆవిడ స్పాన్సర్ ఉన్నారు ఆవిడకి. ఆ, ఆవిడ స్పాన్సర్ తెలుసు ఈవిడ స్పాన్సర్ అని. ఈవిడికి కూడా స్పాన్సర్లు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. So I guess I should start out by expressing my gratitude. Thank you for asking me to share. I have a lot of gratitude because the honest truth is that my life doesn't always look the way I want my life to look like. But I am a fairly content person today because my life is so much better than it ever was. Um, I got sober during the pandemic, and I'm grateful to Zoom. I don't get on Zoom as much as I used to, but I am a Zoom baby. I went through the big book on Zoom, and in a time of great isolation and pain for most people, God gave me my miracle. Translate. సో ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే ఆ, ఆ, ఆవిడ అసలు ఏ దొరకటం ఆవిడ అదృష్టం కింద ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ ఆ త్రాగుబోతున్న నుంచి బయటపడటం ఇంకొక అద్భుతం కింద చెప్తున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. యూ కెన్ టాక్. Okay. Um, so as I said, my sober date is July 13th of 2020. Um, and I've come to realize my topic is getting honest because I've really come to realize that my problem has very little to do with alcohol. I identify as an alcoholic. Alcohol is what really brought me to my knees, but the truth is my problem is in my mind. It's a disease of selfishness, self-centeredness, dishonesty, and I have no ability or had no ability to cope with life on life's terms. So I chose to comfort myself with anything that I could. And my drinking did not start until relatively late in life. My first drug of choice was food. I was an overeater. I used to lie about eating. I used to eat in secret. I used to steal money from my parents' purse to get food. And my drinking did not start until problematically, my problem drinking didn't start until after I had had a gastric bypass at 320 pounds. So I am very blessed in that I was able to go to school, get married, have children, start a career before my drinking became such that I was no longer capable of functioning. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ చెప్పారు కదా, జూలై 13 అండి. ఇందాక 20 అంటున్నాను, 2020. ఆ సో నేను ఈ టాపిక్ గురించి ఆలోచిస్తే నిజాయితీకి రావటం. ఎందుకంటే నా ప్రాబ్లం కాదు, ప్రాబ్లం నా మైండ్ లో ఉంటది. ఆ సో ఆ ఏంటంటే ఆవిడ ప్రాబ్లం మైండ్ లో ఎంచుకుంటది అంటారంటే ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆ మైండ్ లోనే నాకు నేను అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. ఇంకోటి, నాది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తాగుడుతో నా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ నేను ఎక్కువ తినేదాన్ని, తిండిపోతుంది అంటే తిండికి అడిక్ట్. దానికి ఏమయ్యేది స్టార్టింగ్ లో, ఆ, మా చిన్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ కి తెలియకుండాని పేరెంట్స్ డబ్బులు కొట్టేసి తిండి కొనుక్కొని తినేవారు.
ఆ, మొత్తం 330 పౌండ్లు, అంటే సుమారుగా 100 కేజీల పైన, 120 కేజీలు ఉండేది. దాని తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గాను అనుకోండి, 70 కేజీలకు వచ్చాను దాదాపుగా, 150 పౌండ్లు. సో ఆ, సో ఏంటంటే ఇలాగా ఆ, ఆ, ఉంటున్నప్పుడు అంటే నేను పూర్తిగా తాగుడైతే నాకు స్టార్టింగ్ లో అలవాటు అయిపోయింది. ఎప్పుడు ఎక్కువైందంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఆపరేషన్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం తాగుడు మీద పడ్డా. కాకపోతే ఆ అప్పటికే నా అదృష్టం ఏంటంటే నాకు స్కూల్కి వెళ్ళాను, స్కూల్ కంప్లీట్ చేశాను, కాలేజ్ కంప్లీట్ చేశాను, పెళ్ళి అయింది. పెళ్ళయ్యాక పిల్లలు పుట్టారు, కెరియర్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఈ స్టేజ్ లో నేను ఏజ్ వచ్చాను. సో నాకు చాలా అదే బేసిక్ గా నా దేవుడి దయ వల్ల ఇవన్నీ జరిగినాయి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. So, I grew up feeling very insecure, feeling very lonely. I'm an only child. My parents were divorced when I was a baby. I never felt comfortable in my skin. I never had enough money, even though I always had a roof over my head. My mother gave me everything that I needed uh, financially, but my mother was very difficult. My father was very responsible, but he was emotionally kind of absent. And my parents did the very best that they could, but I just grew up very lonely, very uncomfortable. I saw comfort in food. I became overweight, and I looked at myself as being an overweight person. That meant that I was unattractive and nobody would ever love me. I um I just had a lot of problems with self-worth, and I never had a boyfriend, and what I really wanted was to get married and have children and create the kind of biblical setup that I felt that I was denied as a little girl. And that was quite selfish of me. So I really uh, I met a man when I was 27. I was chubby. He liked chubby girls. I married him because I didn't think that anybody else would ever love me, and it wasn't right. And I held this poor man hostage for many years. And I had my babies, and I became a teacher, and I just wanted the white picket fence. And because I wasn't really happy, I don't think I was ever really in love. I don't think I ever really knew what love was. I don't think I had a strong work ethic. I really felt that I just wanted life to be the way I expected it to be. And because I wasn't happy, I just chose to escape. And I got fatter and fatter and fatter. I had the gastric bypass, and when I couldn't comfort myself with food, or I couldn't fill the hole with having babies, I had four of them relatively close together. I chose to drink, and I chose to avoid my husband, avoid my children, avoid working. And I ended up finally basically in a room with a bottle of alcohol under my pillow, and my children wondering when mom was ever going to get out of bed. And then I finally got busted driving drunk with all four of my children in the car. And in that one action, I single-handedly destroyed my life and that of everyone around me. And I lost my teaching license. I ended up getting court ordered out of my home. I ended up going to 4 rehabs. I ended up in a halfway house. I ended up becoming a shining star of the halfway house. And when I was in there, I realized that I could no longer continue with my marriage. My husband took my children across the country. And in my selfishness, I did not follow them. And I chose to get a divorce. And I ended up staying here in New కెన్ York. ఐ ట్రాన్స్లేట్? థ్యాంక్ యూ. Yep. యా.
సో ఈవిడి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే తినేవారు, బాగా లావ్ అయిపోయారు. లావ్ అయిపోతే వీడికి ఒక అభిప్రాయం ఉండేది, ఎవరో నేను అందంగా లేను, నన్ను ఎవరో చూడరు అని స్వయం జాలి ఉండేది బాగా. సో ఇలాగా వెళ్తూ ఉంటే ఒక ఆయన కలిశాడు. ఆయనకి లావు అమ్మాయిలన్న ఇష్టం. సో ఆయనకి ఏమీ అభ్యంతరం లేదు. ఈయన వెయిట్ చేస్తుంటే పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇంకెవరో దొరకరంగా చేసుకుంది. ఆ ఆ మనిషిని కూడా ఈవిడ హాస్టేజ్ కింద ఉంచింది చాలా ఏళ్ళు. అంటే చాలా ఏళ్ళు హాస్టేజ్ అంటే బందీగా. ఆ, అంటే ఇంకేదో ఎమోషనల్ గా బందీ చేసింది. సో ఆ, సో అలా వెళ్తుంటే ఒక పిల్లలు కూడా పుట్టారు. పిల్లలతో ఉంటదేమో కొంచెం ఆనందం అంటే అది లేదు. మెల్లిగా వెయిట్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ 130 కేజీలు వెళ్ళిపోయింది. ఆ, వెళ్ళిపోతే గ్యాస్ట్రిక్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది. గ్యాస్ట్రిక్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఈ పిల్లలు కూడా నా లోపల ఉన్న ఆ చిల్లుని నింపలా పోతుంది. ఆ, అటు వెయిట్ తగ్గాను. అయితే ఏంటంటే లోపల మొత్తం ఇంకా అలాగే ఉంది. సో మెల్లిగా ఆల్కహాల్ తాగటం మొదలుపెట్టాను. అలా తాగి తాగి ఎలా అయిపోయిందంటే నా మంచం దిండి కింద బాటిల్ పెట్టుకుని పడుతుంది. నా పిల్లలేమో ఎప్పుడు వస్తుందిరా బాబు ఆ రూమ్ లో నుంచి బయటకు ఎదురు చూస్తుంది. మెల్లిగా ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఒక రోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ లో పట్టుబడ్డాను. అది కూడా పిల్లలతో. దాంతో మొత్తం నా కెరియర్ అంతా నాశనం అయిపోయింది. నేను టీచర్ గా పనిచేసేదాన్ని. ఆ టీచర్ లైసెన్స్ కూడా పోయింది. ఆ టీచర్ లైసెన్స్ కూడా పోయినప్పుడు ఆ, ఆ, ఏంటంటే ఆ, ఇంకా మొత్తం నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు సంబంధాలు అన్నీ కూడా ఒకేసారి నాశనం అయిపోయాయి ఈ దెబ్బతో, ఈ ఒక్క విషయంతో అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. My turn. So, there I was here in this house that was in foreclosure. My children were across the country. My husband was waiting for me to follow. I ended it. I met another man. I thought everything would be wonderful. I could get my children back. I could get the house out of foreclosure. I would go back to work. I could make my life everything that I wanted it to be. And the thing was that I had never learned how to get honest. I had not done any work. I was going to meetings, but I had not gone through the steps. I had not found a relationship with my higher power. I had not formed a relationship with other women. I didn't seem to get the fact that all of my problems were of my own creation. And when things didn't work out with the man, I started drinking again. And in July of 2020, I was untrustworthy, unemployable, unlovable, unable to be a parent, unable to be a neighbor, unable to be a citizen. And I traveled around this empty house drunk and nearly killed myself multiple times. And I was alone, and I knew that nobody was going to look for me and nobody was going to find me. And something inside me made me pick up the phone and call a woman and ask her for help. And she told me to get on Zoom. And she told me I needed to get honest. And she started taking me through the book. And at this point, I had nothing else to lose. I had no job, no kids, no man, no friends, no relationship with my parents or anybody else. And I had no will to live. And I sat in this house for a week, sweating and shaking. And I still blamed everybody else for every bad decision that I ever made. I was crushed by a self-imposed crisis. Translate. సో కొన్ని రోజులు ఆ దిగువ పడ్డాక కొన్ని రోజులు ఆపేశారు. ఆపేశారు, తర్వాత మళ్ళీ తాటున్నారు.
ఈసారి భర్త వెళ్ళిపోయారు, పిల్లలు దూరం అయిపోయారు, కెరియర్ పోయింది, ఏమీ లేదు. ఆ, తాగుడేమో అసలు పోతారు. అప్పుడు ఒక తెలుసున్న అమ్మాయికి ఇది, ఆ, పూర్తిగా అన్ని పోయింది. సో తాగుడు ఆపలేకపోతుంది. తెలుసున్న వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ఆవిడ ఏదో, అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది, నిజాయితీ పిదా ఫస్ట్ నువ్వు అని. అక్కడి నుంచి మొదలైంది నా జర్నీ. నాకు నేనే తెచ్చుకున్నాను ఇవన్నీ. ఎవరేం చేయలేదు. నాకు నేను సెల్ఫ్ ఇంపోజ్డ్ క్రైసిస్ అన్నాను. అంటే నాకు నేనే ఈ స్థితికి తెచ్చుకున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ ఆండ్రియా. యూ కెన్ టాక్ ఆండ్రియా. So, it was a pandemic. Meetings were closed. Supermarkets were closed. Everything was closed. Restaurants were closed. And my sponsor told me to get on Zoom. And she told me that I needed to change things. And she had me get on a literature-based meeting, a step meeting. And those people loved me. They put me to work. Um, I'm not computer proficient, but I'm computer literate, I would say. And I knew how to get on Zoom, and they gave me a job and they loved me until I could love myself. And by day, though, I went through this book with a woman, and what I came to learn through the course of going through the steps is that I'm a liar. I'm a liar, I'm a cheat, and I'm a thief. I won't rob a liquor store or, take the money out of your bag, but I will steal your sympathy. I will steal your sleep. I stole the mother from my children, and the mother from my parents' grandchildren. And I blamed my mother, my father, my ex-husband, my ex-boyfriend. And all I can say is thank God for sponsorship. Thank God for the set aside prayer. And I still struggle with step 6 and 7, acknowledging my character defects. My topic is getting honest, because what I've learned through the course of the work that I've done over the past 5 years is that there's 3 types of dishonesty. There's the lie of commission, which is the lie that we tell. There's the lie of omission, which is the lie that we don't tell. And then there's the lie of delusion, which is the lie that we believe. And because I'm a master at all 3, I have no ability of being honest, and I would walk through life feeling that I am a victim. Translate. సో అప్పుడు కరెక్ట్ కరోనా టైం కదండి, 2020 అంటే అప్పుడు పాండమిక్ లో ఆన్లైన్ మీటింగ్లు మొదలు పెట్టారు. అప్పుడు కూడా స్పాన్సర్ ఒక లేడీ అని చెప్పింది, అంటే నువ్వు ఇలాగా పుస్తకం బేస్డ్ లిటరేచర్ బేస్డ్ మీటింగ్లు జాయిన్ గా అని చెప్పి వీడికి సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. వీడి అలాంటి మీటింగ్లు జాయిన్ అవటం మొదలు పెట్టాక ఆ, ఆ, ఏమైందంటే మెల్లిగా వాళ్ళు ఈవిడికి చాలా ప్రేమ చూపించారు, ఈవిడికి పని అప్ప చెప్పారు. సో ఈవిని బిజీగా తెచ్చారు. ఆ మీటింగ్లు జాయిన్ అవుతున్నాను, ఆ గ్రూప్కి కాక పనులు ఏమో చేస్తున్నాను. దాంతో పాటు మా స్పాన్సర్ ఏమో నన్ను బిగ్ బుక్ ద్వారా తీసుకెళ్తుంటే ఈ రోజుకి కొంచెం కష్టమే నా డిఫెక్ట్లు నేను ఒప్పుకోవటం, చూసుకోవటం, 6-7 సోపానాలు చేయటం. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ, ఒకటి ఆ, ఆ, ఇది నా టాపిక్ వచ్చి రోజు నిజాయితీ, నిజాయితీకి రాస్తాను. ఈ 5 ఏళ్ళ నుంచి నేను ప్రాక్టీస్ లో ఏం నేర్చుకున్నానంటే, ఒకటి బయటికి చెప్పే అబద్ధాలు ఉంటాయి, 2 నిజం చెప్పకపోతే అంటే ఒమిషన్ అన్నది, అంటే నిజాన్ని దాచేయటం, ఆ రకం అబద్ధం ఉంటుంది. ఆ, 3 నాకు నేను చెప్పుకునే అబద్ధం, అంటే నేను నమ్మేవి నిజం కాదు,
దాన్నే భ్రమ అంటారు ఢిల్లీలో. ఆ, ఈ 3 రకాల అబద్ధాలు ఉంటాయని నేను తెలుసుకోవటం జరిగింది. ఆ, అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So, I did a thorough fourth step, and I went back throughout my life, and I had a woman who was brutally honest with me. I've come to realize that I am the actor, as mentioned in our book. I am trying to run the show. I want control. I'm not cruel or nasty. I'm more the person that's manipulative, passive aggressive. Um, what did I do? I met a man, I married him, and then I tried to change him. And I never really once thought of accepting him for the way he is or accepting that the situation wasn't going to work and moving on. Um, I blame my mom. My mom is mentally ill, and I never really thought that she did her best. I never gave thought to what she went through in her life. I did the same thing with my father. I was completely deceitful, most of all to myself. And as soon as I became willing to accept a God and to understand that I'm not that important, that everything isn't happening to me, that this is God's plan. And as soon as I could learn to accept it and try to put the welfare of others ahead of myself, I was able to see some beautiful things happening. I had to be willing to look at it. Translate. సో నేను జీవితాంతం ఏం చేశానంటే ఇతరుల మీద నెపం వేయటం చేసింది. మా అమ్మగారేమో ఆ, పాపం ఆవిడ ప్రయత్నం ఆవిడ చేసింది. మన పెన్షన్ ఆవిడకి ఆ, అదే కొంచెం మెంటల్ ఇష్యూస్. అలాగే నా నాన్నగారు వీళ్ళ వల్ల వాళ్ళ వల్ల అని చెప్పి అందరినీ బ్లేమ్ చేస్తూ ఉండేది. మెల్లిగా ఏమైంది అంటే ఆ, వాళ్ళ ఏంటంటే ఇదంతా దైవచ్చం. ఏం జరిగిందో అంతా దైవచ్చం. అది యాక్సెప్ట్ చేయటం మొదలుపెట్టి ఎప్పుడైతే నేను ఇతరుల్ని ముందు పెడుతున్నాను, ఆ, ఆ, పెడుతూ ఇతరుల ప్రయారిటీలు ముందు పెడుతూ ముందుకు నడుస్తున్నాను, అప్పుడు నాకు రికవరీ రావటం మొదలు పెట్టిందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, God's miracles started happening relatively early on. I wanted to give some examples of things that changed when my outlook and my attitude changed. So I was about 3 months sober, and I was on Zoom a lot. I was going on 3 or 4 meetings a day because I really had nowhere else to go. I mean, I had no car, I had no money, I had no job. And I met a bunch of people late at night. It was called a check-in, and there were some people with 30 years sober, and there were some people with 30 days sober, and there were some people that were still drunk. And a fellowship was born of people just desperate for company in a pandemic. And those people started coming to my house. They're like, "Do you need groceries?" And I started doing some of the things that I always did as a wife and a mother that weren't right then. I started cooking again. I started baking again. People started coming to my home, and my home wasn't a home then. It was a mausoleum. It was a house. And the Fellowship of Alcoholics Anonymous turned my house into a home. And they filled it with love and with laughter and camaraderie. And that was my first miracle right there. And because it was a pandemic, they needed teachers.
And I never thought that I would be allowed to work with children again because of what I had done. And I decided to apply to the Department of Education again. And of course, there was a background check, and I had to explain myself. And for the first time in my life, I composed an honest email of what had happened. I told the truth, no more than the truth, and no less than the truth. And the New York City Department of Education invited me back, and I became a substitute teacher again, translate. సో ఏంటంటే అనానమస్ నుంచి వచ్చాక ఫస్ట్ లో అంతా పాండమిక్ కదండి. అప్పుడు ఏంటంటే మెల్లిగా సెకండ్ ఇన్ గ్రూప్ అని గ్రూప్ ఉండేది అప్పుడు, ఆన్లైన్ జూమ్. నాకు పెద్దగా ఇంటర్నెట్ అది గొప్పగా రాకుండా కాస్త కొస్త ఇంటర్నెట్ వాడటం వచ్చు. జూమ్ మీటింగ్ లేకుండా ఆ మీటింగ్ లో అందరూ చాలా 30 ఏళ్ళు శోభ అదే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ మీటింగ్ లో. మెల్లిగా లో అయిపోవటం మొదలు పెట్టాక అదే అదే వండుకోవడం సామాన్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవారు మెంబర్స్. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది కార్తిక్ గారు. అంటే Should I talk? సో ఏం చేయలే. సో ఎనీవే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఓకే. సో ఏంటంటే నేను మెల్లిగా యా సో నేను పెళ్ళైనప్పుడు కూడా దాన్ని సో అలాగే బేకింగ్ వంట. సో ఈ మెంబర్స్ వస్తూ ఉండేవారు. దాన్ని ఒక ఇంటిని చేసింది మటుకు ఏ మెంబర్స్ వచ్చేవారు, అందరం సరదాగా నవ్వుకునేవాళ్ళం, అందరి మధ్యలో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది. మెల్లిగా ఇలా అవుతుంటే నేను మళ్ళీ నా టీచర్ లైసెన్స్ కి అప్లై చేశాను. నేను వస్తుంది అనుకోలేదు, ఎందుకంటే నేను చేసిన పనులు అలా పిల్లల దగ్గరికి రాణిస్తారు అనుకోలేదు. కాకపోతే మొదటిసారి రాశాను వాళ్ళకి, నేను ఇలాగే చేశాను కరెక్ట్, అప్పుడు సూపర్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నాకు అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేశారు. ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది ఏమైంది అంటే నిజాయితీగా చెప్పాను, ఏది దాగుతుంటా. మళ్ళీ నాకు లైసెన్స్ రావటం, మళ్ళీ నేను చదువు చెప్పడం మొదలైంది. యా షూర్, ప్లీజ్ గో హెడ్. So, once you see that miracle, you start noticing them all over. They're everywhere. And I have gone up and down with my level of spirituality over the past 5 years, my level of exhaustion, and the work, and it really all has to do with the work that I'm putting into my program. The past 5 years have been beautiful, but there's been a lot of struggle. And once I learned to take accountability, to accept the things that I have done, and to take a stance to acknowledge that and try and change. So I started working again. And I guess I should say that my father still doesn't talk to me because I'm not living in Arizona with my children.
my ex-husband and I finally got divorced. And there was a lot of anger on his part and a lot of rage on my part. I want to blame him for taking my children away when the truth is that A, I let him. And then I chose not to follow him. He did not steal my children from me. And B, I lost the ability to parent my own children. I didn't lose my kids. I pretty much gave them away. But I want to hold on to rage, feeling that I was wronged because he moved across the country. How selfish am I? How dishonest am I? I'm not a victim. And I'm still living in this house. The foreclosure has been halted, but I've been managing to stay in this house for 5 years. And all I want to do is own this house and pay a mortgage. I feel like I can be absolved of guilt if I can remove the debt from my ex-husband. I feel that I can be absolved of guilt if I have this home and my children can come back to it. So beautiful things did happen. When I started working, I'm still broke. I'm not going to lie. I'm still pretty broke. I'm in a lot of debt, but things are getting better. I've been teaching 5 years now. And when I first, got sober, I flew my children home. And there's a lot of rage in my children. Go. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో 5 ఏళ్ళు అయింది. ఈరోజు అంతా బాగుందా అంటే టీచింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. మళ్ళీ మా నాన్నగారు నాతో మాట్లాడరు. పిల్లలేమో నా దగ్గర లేరు. మా ఆయనకి నాకు విడాకులు అయితే అయిపోయింది. పిల్లలు కూడా వేరే ఊర్లో ఆయన దగ్గర ఉంటారు. ఆయన్ని బ్లేమ్ చేసేదాన్ని. కాకపోతే ఎవరు ఆ పరిస్థితులు తీసుకొచ్చారు, ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోమన్నారు పిల్లల్ని అంటే నేనే. స్వార్థంతో ఇతరుల్ని నేను తోస్తాను నాకు అని. అప్పుడప్పుడు గిల్ట్ కూడా వస్తుంది. అయితే ఏంటంటే ఈరోజు వాళ్ళకి అమెండ్స్ చేయటం తోటి నాకు ఆ భారం తగ్గుద్ది అని నా అభిప్రాయం. నేను ఇప్పుడు ఉండే ఇల్లులో కూడా అప్పుల్లో ఉంది. చాలా అప్పులు ఉన్నాయి నాకు ఇంకా. కాకపోతే నేను చేసిన దానికి నేను బాధ్యత తీసుకుని దాన్ని అంగీకరించి ముందుకు సాగుతూ ఉంటే బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మంచి ఏం జరిగిందో కూడా చెప్తాను అని మొదలుపెట్టు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, there is a lot of rage with my kids. I have to, like I said, get honest and acknowledge that my children were abandoned by their mother. It was not my choice. It was not what I wanted. But for all intents and purposes, that's what the real truth is. They're there, and I'm here. And I don't have plans to move to Arizona right now. Right now, you can't make up for 45 years of selfishness and 5 years of recovery. And right now, my career has taken a front row seat. Well, no, that's not right. Don't say that. My career has to be my first priority. Working for a pension, trying to take this house over so that I can leave my children something. And when I'm really honest, the truth is I'm afraid. Because for the first time in my life, over the past 5 years, I've felt safe. God is keeping me safe and protected. And I have a community of family around me, family that's not my blood, but they're every bit as much
family as my mother is. And things have gotten better with my kids. They've come home every Christmas. They've come home once every summer. And when I'm honest, I can admit that I have a better relationship with my children now from 3,000 miles away than I ever did when they were sleeping down the hall. Because today their mother is present. When I answer the phone, they know that they're going to get a sober mom. And if I can't answer the phone, they know their mom is going to call them back. They know that their mom is telling them the truth about where she is and what she's doing. And that's truly a remarkable feeling. I can be counted on to show up at a job. And I think probably the greatest struggle in my life right now is that I desperately want to be a good teacher. I want to pay back for what I've done. And I'm struggling to teach. I'm a special educator and I work in the projects. And sometimes I think that God put me there as a reminder for where I was and what I've done to my own children. And I wonder if I'm helping these kids at all. But I know that I'm showing up today and I'm doing the absolute best I can. Translate. సో పిల్లలు 3,000 కిలోమీటర్లు, అదే 3,000 మైల్స్ దూరంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా కోపంగా ఉన్నారు నా మీద. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ లేను వాళ్ళకి ఒక తల్లిగా. అంతకాల కోపం. కాకపోతే నేను వెనక్కిస్తూ ఉండే కొద్దీ నాలో ఉన్న ఈ గిల్ట్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. ఈరోజు టీచింగ్ లో బాగానే ఉంది, నా కెరియర్ బాగుంది. కాకపోతే అలా చెప్పడం కదా అని నవ్వుతున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే బాగుందంట, ముందుకు వెళ్తున్నాను, సాగుతున్నాను. పిల్లలు కూడా సమ్మర్కి అదే వేసవి సెలవులకి అని మళ్ళీ మధ్యలోనే వస్తారు. కాకపోతే ఇప్పుడు నాకున్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎంత దగ్గర అవుతున్నారో నాకు, నా పక్క రూమ్ లోనే పడుకున్నప్పుడు కూడా నాకు అంత దగ్గరగా లేరు. ఈ రోజు నన్ను ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక సోబర్, నేను ఉంటాను వాళ్ళకి, ఎందుకంటే ఒక సోబర్ తల్లిగా ఫోన్ ఎత్తుతున్నాను. 45 ఏళ్ల సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం 5 ఏళ్లలో వెళ్ళిపోదండి. నేను ఇప్పుడు 5 ఏళ్ల సోబర్. 45 ఏళ్ళ నుంచి స్వార్థంతో ఉన్నా, స్వార్థంతో ఎన్ని చేశాను. ఈరోజు నా టీచింగ్ కూడా, ఎందుకంటే నాకు ఒకటే, ఇది ఈరోజు ఇవ్వాలి, తిరిగి ఇవ్వాలి అంటే నా టీచింగ్ ద్వారా ఇద్దామని. స్పెషల్ అంటే ఎన్ని ఉన్న పిల్లలకు కాకుండా కొన్ని తక్కువ ఉన్న పిల్లలకి చెప్పటం. ప్రాజెక్ట్స్ లో కంటే బాగా పేద కుటుంబాలు ఉండే చోటకి వెళ్ళి నేను చెప్తాను. దేవుడు నాకు అందుకని అది ఇచ్చేయడం, ఎందుకంటే నేను తిరిగి ఇవ్వడానికి అని చెప్తున్నాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్, ఆండ్రియా. So I really don't want this to be like all doom and gloom. It's kind of weird having somebody translate for me and then trying to remember where I was before. So but like the topic is getting honest, you know. So I was desperately in love with my ex-boyfriend. And the irony of that is that we were together 2 years and he broke my heart. Yet I was married for 15 years and I walked away from that like it was nothing. So, but the thing is about being desperately in love, the word is desperate. I was very sick and I transferred everything. Like I said, it was
as a young child, it was the ice cream and the Snickers bars, and then it became the wine, the mommy juice, if you will. And then when I realized in my brain that that stuff isn't going to work, it became a man. And he had his own demons. And the irony truly is that things that happen to me now as a recovered alcoholic with a woman that has conscious contact with God, I can work through those things through practicing the principles of this program. But the stuff that happened from before I became a healthy, mentally, spiritually fit woman, those are the things that I still struggle to let go of. My relationship with my dad, the obsession over the ex-boyfriend, the desperate desire to look the way I thought I'm supposed to look. Those are the things that I still really struggle with. And I want to touch on the fact that 5 years later, I've lost 85 pounds. Unlike through the gastric bypass, because I gained most of that weight back. Unlike having a gastric bypass, because the thing is about a gastric bypass is nothing changes if nothing changes. The thing about just going to AA meetings is that nothing changes if nothing changes. I wasn't changing anything else. So when I was sober for a little over a year, I decided to make a commitment. I wanted to get skinny. I wanted to be hot for 50. I wanted for the first time in my life to look the way that I wanted to look. And I decided to take the 12 steps and apply it to my physical recovery, recovery of the mind, the body, and the spirit. So I decided to start focusing on the body a little bit. And I started learning, about my addiction to sugar, which is my true drug of choice is always food and sugar. And I started learning some tricks like switching to yogurt and switching to fruit. And I committed to a program of exercise. Now, mind you, the goal with this was not to be fit, was not to be healthy. I'm going to show him. I'm going to show them, and they're going to see how good I look. That's me being honest right now. And somewhere along the way, it started with joining a boot camp because of a guy. I started exercising and my body started changing. And then I joined a CrossFit gym. And all of a sudden, I was surrounded by people like Alcoholics Anonymous. I had a couple of coaches that were supportive and loving, and they held me accountable for my physical recovery. And I had a fellowship of people that went to this gym every morning. And you know how they say in AA, stick with the winners? I started doing that with my physical recovery. And I started learning about eating. I started learning that, my sleep schedule was important. I started learning about supplementing with vitamins. I started surrounding myself with people that were living a healthy lifestyle. And the beauty of it is that it started off, I wanted to show him. I wanted to show them. Who's him? Because the truth is that my ex-husband and my ex-boyfriend, they really didn't care about how fat I was. It probably goes back to my dad. And then the real truth is that my dad always judged me because I was overweight, because I was fat. But as the years went by, I gave him so much more than my weight. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి నిజాయితీ నిజాయితీగా మనలో మనం చూసుకో. సో నేను వచ్చాను కాకపోతే చాలా డెస్పరెట్ గా ఉన్నాను మా నాన్న రిలేషన్షిప్ కోసం, మా ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ రిలేషన్షిప్, అదే మా ఆయన రిలేషన్షిప్ కోసం.
నాకు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు. ఆ, ఆయన నన్ను 2 ఏళ్ళ తర్వాత వదిలేశాడు. వదిలేస్తే నేను చాలా బాధపడ్డా. అలాంటిది నేను పెళ్లి చేసుకుని 15 ఏళ్ళ తర్వాత వదిలేశాను ఇంకా మా ఆయన్ని. సో ఈ ఎక్స్ ఈ రిలేషన్స్ లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం. దానికి నేనేం చేశాను, ముందు ఫిట్ అవ్వాలి, అందంగా కనిపించాలి, వాళ్ళకి చూపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాను. నేను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తున్నాను కదండి, నా అభిప్రాయం అదే నిజాయితీ. నా అభిప్రాయం అదే ఉండేది. వాళ్ళకి చూపించి, ఆయనకి చూపించి మొదలు పెట్టాను. ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను. ఆ, అక్కడ కూడా ఏ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ జిమ్ లో, వాళ్ళతోటి తిరిగేవాడిని. ఎందుకంటే స్టిక్ టు ద విన్నర్స్ అన్నారు. వాళ్ళు నన్ను జిమ్కి రాకపోతే ఫోన్ చేసేవారు. సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ, మళ్ళీ నా బాడీ రీబిల్డ్ అవుతుంది. మెల్లిగా అర్థమైంది ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయకుండా వాళ్ళెవరు, నా నా బాయ్ ఫ్రెండ్, నా మా ఆయన నన్ను, నేను లావుగా ఉన్నానని వదిలేయలేదు. నేను ఎప్పుడూ లావుగానే ఉండేదాన్ని. మా నాన్నగారు కూడా నేను లావుగా ఉన్నాను అని బాగానే తిట్టేవారు. అయితే దానికంటే ఎక్కువ ఎన్నో చేశాను. నేను బయటికి ఎలా కనిపిస్తున్నానో దాన్ని బట్టి నన్ను జనాలు వదిలేదు. అది నిజం. అది నా గురించి ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుసుకున్నాను ఆ నిజం అని చెప్తుంది. ప్లీజ్. So, that's one thing I do take pride in, is that I like to believe that I am healthy in mind, body, and spirit. Because somewhere along the way, it became a little bit less about the way I look, although I do have to say it's still a lot about the way I look. I don't think I'm ever going to get past those insecurities. And now I struggle with when you lose like close to 100 pounds in your late 40s. Now I worry about the wrinkles. I worry, these are all these things, but it also became somewhere along the way about being healthy and about living a healthy life and about being part of a community. And that's what I have now. It's always going to go back to AA. AA has to be number one for me, because without AA, I got no shot at being a mother. I got no shot at being a teacher. I got no shot at being a friend. But I have this amazing community. I'm starting to finally get a community at work. We went through a horrific, traumatic time the year that I was hired, and that was the greatest test of my recovery, not so much about the alcohol, but about getting honest and taking accountability, because I've been trained to take accountability. And when it gets to the point where for the first time in my life I was a victim, I found myself taking accountability for things that I wasn't accountable for. And then I had to make the ultimate sacrifice, the decision to stand up for myself against authority and to go to a union, because there was an authority figure that was damaging people. And it was so terrifying sticking up for people that I work with when the woman that hired me was truly sick and destroying lives. And God got me through that in getting honest and finally being told by my sponsor that I was being bullied at this point. I still have a job. And sometimes I think it's going to kill me. These children are terrifying. I've met a lot of criminals in my day, but there's really nothing scarier than an emotionally disturbed 6-year-old. I swear sometimes they're beating the crap out of me.
but I've developed relationships with the people that I work with. I've developed relationships with the people that I go to the gym with. I work a part-time job waiting tables on Saturday nights, and I've developed relationships with the girls that I wait tables with. And of course, there's always Alcoholics Anonymous. And for the first time in my life, I am a trusted member of these communities. Translate. మెల్లిగా ఏమవటం జరిగిందంటే ఆ, ఎవరి కోసం చేయటం కాదు, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి చేస్తున్నాను అంతే. ఆ, ఆ, ఈ 40లో ఆరోగ్యంగా ఉండటం ముఖ్యం కాబట్టి నేను చేస్తాను, అంతకంటే ఏం లేదు. ఈరోజు ఆ ఎక్సర్సైజెస్ ఏం చేస్తాను, చాలా వాటికి ఫస్ట్ నేను అకౌంటబిలిటీ, అంటే నేను బాధ్యత తీసుకోవాలి నేను చేసిన తప్పులకి. అలా అని చెప్పి ఇతరులు చేస్తుంటే కూడా దానికి నేను బాధ్యత తీసుకోలేను. మా బాసు, కఠినమైన బాస్ ఉండేది. మా స్పాన్సర్ అన్నది, బాబు నీ బాస్ నిన్ను సరిగ్గా ట్రీట్ చేయట్లేదు, బుల్లి అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, చేస్తుండు అంటే అర్థమైంది. కథ ఈ రోజుకి నాకు ఉద్యోగం ఉంది, అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చేశాను. ఆ, వెళ్తాను ఈరోజు ఆ, ఎక్కడికి, నేను చదువు చెప్పే పిల్లలు ఎలాంటి వాళ్ళు, చాలా పేద, అంటే బాగా అక్కడ క్రైమ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది. చాలా మంది క్రిమినల్స్ చూసాను. తర్వాత 6 ఏళ్ళ పిల్లోడు ఎమోషనల్ గా డిస్టర్బ్డ్ ఉన్నాడంటే ఏమన్నా చేయొచ్చు ఆ పిల్లోడిని. అలాంటి చోట్లకు కూడా వెళ్ళి నేను చెప్తాను చదువు. ఆ, ఇవన్నీ కూడా ఏ లేకుండా ఏది జరగదు. ఆ, చాలా మంది వర్క్ లో కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు. ఇలాగా ఎన్ని చోట్ల కూడా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, కమ్యూనిటీ బిల్డ్ అయింది. ఇవన్నీ వల్లే, ఉంటేనే ఇది నాకు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, my kids, they got very angry with me. They were angry with me for years. They still get angry with me, but 5 years later, there's an acknowledgement that they know that I'm not the same woman that I was up until 5 years ago. Like I said, I bring my kids home for Christmas and I go there. And I always want them to meet my friends. I always want to have all the things that I used to do as a mom. I was the one that did Christmas. I was the one that did the holidays. I had all the birthday parties. I made the little party favors. I wanted to be the hostess with the mostest. And they would get mad because when they came home for Christmas, and I have to acknowledge that this is not their home anymore, that their home is in Arizona with their father, but they will always have a home to go to no matter where I am. They will always be wanted and welcome. But I wanted them to meet all of my AA people. And then as the years went on, I wanted them to meet my restaurant people. I want them to come to my school and meet my coworkers. And my daughter said to me, you just want to show us off like a trophy that you have kids. And had to tell her that's not the truth. She's not the trophy. Although she's beautiful. The truth is that I want my children to see that I can be counted on to show up for people today. I still feel that need for validation so that my kids can see that their mom is not a piece of crap. Somebody that is not the woman that I used to be, just sucking up the air, wondering what I could get out of this situation, that I can be of service to the people around me. And I hope that one day I will no longer need that validation, but the truth is I still very much do. But look at the miracles. My mom is mentally ill.
I feel like I have the right to say that, although I don't. I really don't. But my mother is very difficult and she's alienated everyone around her. And she hasn't spoken to me in years. And in August, I heard that she's forgetting more. And my grandmother had Alzheimer's. And I also don't have the right to say it, but I truly believe in my core that my mother is an untreated alcoholic. And I'm in debt up to my eyeballs because all of my money goes to my American Airlines credit card bill. But I flew to Florida and I surprised my mother, and she really didn't recognize me at first. And granted, I looked differently than I did, but I was able to visit with her for a couple of days. And it's since been confirmed that she does have Alzheimer's. And she is still closed-minded and judgmental, as is my father and his wife. But I'm showing up. I'm not getting what I want. I'm not getting that happy relationship with my parents, but I'm showing up today and I'm doing the right thing. And the day after tomorrow, I'm flying to Fort Lauderdale, Florida. And the day after that, all four of my children are flying to Fort Lauderdale, Florida. And the goal of this, even though it's going to be the first time I've been with my children, not in my house or in their house, this is the first, like, quote unquote vacation my children and I are having. The goal of this is for my children to visit with their grandmother before it's too late. And I'm going to be at an Airbnb and I'm not going to be with them, but I'm going to be there because my mother is volatile. And I can do something today with the thought of putting somebody else's needs ahead of my own. And then, God rewards me for trying to do something good. Because the week after that, my 16-year-old daughter, the one that told me she hated me, the one that gives me the hardest time, because the truth is she's beautiful and smart and intelligent, but she's way too much like me. And I'm way too much like my mother. My beautiful 16-year-old daughter FaceTimed me about a month or so ago, and she's trying on dresses for her prom. And she said, "Mom, I wish you could be here that weekend so that you could see me off to my prom. And, I could get my hair and my nails done." So in 2 weeks, I'm flying to Arizona. And I'm the responsible grown-up staying in an Airbnb with my daughter and her 3 girlfriends. And we're going to get her hair done and her nails done. And I'm going to watch my daughter go to her prom. And this is God's miracle right there. Translate. ఈరోజు మళ్ళీ తిరిగి ఎన్ని ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. ఏదో ఒక రోజు ఉంటుందేమో. కాకపోతే ఏంటంటే నా సంబంధాలు అయితే పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మా పిల్లలు కూడా నాతో వచ్చి అదే వెకేషన్కి వెళ్తున్నాం. మా తల్లి, నేను సిక్ అంటాను కానీ అలా అనడానికి నాకు లేదు. కాకపోతే నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఆవిడ కూడా మనలాగే రాగబోతనం నుంచి బాధపడుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను అది జడ్జ్ చేయలేను, అయితే అది నేను అనుకుంటున్నాను. ఆవిడతో కూడా రిలేషన్షిప్ బాగానే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మా చిన్న కూతురు ప్రామ్కి వెళ్తూ, "నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేదమ్మా" అని అడిగింది నన్ను. నాకు చాలు, ఏ గాడ్స్ మిరకల్స్. ఫోటో పంపించి అచ్చు నాలాగే ఉంది దాదాపుగా. ఇప్పుడు ఈ వెకేషన్ కూడా మొదటిసారి వాళ్ళ ఇంట్లో కాకుండా, మా ఇంట్లో కాకుండా వేరే చోట కలుస్తాం.
అని చెప్పి ఆ, ఇంకా మంచిగా జరుగుతుంది, మంచి జరుగుతూ వెళ్తుంది, రిలేషన్షిప్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు. ఓకే, So, go ahead. We are almost time there. Yeah. so, like I said, as a result of working these steps, and I want to say that I love step 10 in the big book, but I really suck at practicing step 10. I have a really hard time when I get in the moment of resentment and fear. I have a very hard time picking up the phone and taking that inventory on the spot. But what I'm really good at is my step 11 inventory. And in the process of every night, or more often than not, because I wake up at 4 o'clock in the morning, at 4:30 in the morning, I write down where I was resentful, selfish, dishonest, and afraid. And it helps me change those patterns of behavior. It helps me remind myself of who I am and what I'm really doing. And that has played a major part in improving the relationships that I have with the people around me. So I want to close, but since the topic is getting honest, I want to touch on the fact that 5 years later, I'm still single. I haven't had a romantic partner or relationship. I've dated, I've had, you know, interests, but I have not gotten involved. And it's something that I've missed, something that I really wanted to have. It's hard going up those stairs and going to bed alone every night. But in getting honest and through practicing these steps, I've realized that most likely I'm still single because I want to be. If I didn't want to be, I would be in a relationship. But for the past 5 years, my life has been about making friends and repairing my relationship with my kids who live 3 hours behind me in a different time zone. And my career, trying to be a good teacher, and it's sucking up every ounce of energy that I have. And maybe I've been too afraid to fall in love again. Maybe I've been unwilling to allow myself to be loved. Or maybe God's just telling me it's not my time yet, and my time will come. And in the meantime, I get to have an impromptu Sunday dinner tomorrow and have 8 or 10 of my close friends because in, my religion, tomorrow's Palm Sunday. And I don't have the blood family that I always wanted around me, but I have a family. And I have to try and just remind myself the topic is getting honest. And the absolute truth is that every problem that I have is of my own making. And if I keep my eyes open, I can see that God has been working in my life, my whole life. God kept me alive. And he's taking care of me and he's keeping me safe and protected. And I get to look forward to a spring break next week, knowing that I'm going to be around my kids. And I get to come back and I get to go to a job that, although I struggle with it, it's a job that has meaning and that I do a lot of service for Alcoholics Anonymous. And I am not alone. I am not alone. If something happens to me, unlike 5 years ago when I was alone in this house, Alcoholics Anonymous is coming for me. And I'm not sucking up the air anymore. I'm not perfect. I'm so far from perfect. But I can be of use to someone today.
sponsoring women was an incredible joy. I miss being active in the book with another woman. And right now I need to work on finding balance and just holding on to this insane gratitude that I have right now. Because if I can hold on to that gratitude, then I'm going to live this way until I die, knowing how blessed I am. And I think I'm going to wrap it up with that. So thank you for letting me share. సో ఈ రోజు అన్ని ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి అన్నాను కదా. సో నేను పర్ఫెక్ట్ గా లేకపోయాను, చాలా కృతజ్ఞతతో ఉన్నా. తో వర్క్ చేయటం కూడా చాలా వరకు నాకు ఆ కృతజ్ఞతని పంచుకోవడానికి పనికొచ్చింది. ఈరోజు నా పనిలో కూడా ఎక్కడైనా సరే నేను ముందుకు నడవడానికి నా ప్రతి ఎనర్జీ వాడతాను. సోర్స్ ఇంకా కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఏ లైఫ్ని వర్క్. నాకు ఈరోజు బాయ్ ఫ్రెండ్ కానీ భర్త కానీ లేరు. నేను ఆలోచించినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఇంకా ఆ, నేను నాకు కావాలనుకోవట్లేదు, లేకపోతే భయపడుతున్నాను, లేకపోతే నా దేవుడు ఇంకా రెడీ కాదు అని చెప్తున్నాడు. మొత్తానికైతే లేరు. సో ఈ ఎన్ని కారణాలు ఉండొచ్చు. అలాగే ఆ, నేను నిజాయితీ కదా టాపిక్, అబ్సల్యూట్ ఆనెస్టీ ఏంటంటే, నా దాంట్లో ఒకటే చెప్తాను, నా కష్టాలన్నీ నేను చేసుకున్నాయి, బయటకు అది కారణాలు నేను స్వయం ఇచ్చతో చేసుకున్నాయి. అది నిజం. అది ఈరోజు నా జరిగిందంతా దైవచ్ఛ కింద ఇంకా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ముందుకెళ్తూ ఆ కృతజ్ఞతను పట్టుకుంటూ ఉంటే చాలు ఉన్నదాన్ని. నేను చచ్చిపోయేదాకా ఇలా ఉండొచ్చు అని చెప్తూ ఆవిడ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ ఆండ్రియా. Thank you. Thank you. Snehit, do you want, let me pause the recording so that we can open for Q&A. Okay.